Hi, welcome back to English Tube. අද මම ඔයාලා එක්කන් යන්නේ Central Highlands. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම කඳුකරයට. අපි අද දවස් දෙකක ටුවර් එකක් යන්නේ. ලස්සන දියැල දෙකක් බලනවා. ඒ වගේම තවත් ලස්සන තැන් කීපයකට යනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි. අපි රෑ නතර වෙනවා විශේෂ තැනක. එතන නම Bridge View Cabin. Bridge View Cabin එක අපි රෑ නතර වෙන්නේ. එතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් වෙයි. So today we are on a 2-day journey to the Central Highlands. So we are going to stay in a beautiful place called Bridge View Cabin, which is a nice eco-friendly resort which overlooks Norton Reservoir. You can see it later. And also we are going to explore 2 beautiful waterfalls and some other attractions. Today we are in a hotel called Bridge View Cabin. අද අපි ඉන්නේ Bridge View Cabin කියන මේ හොටල් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියනවා මේක ඉකෝ රිසෝට් එකක්. මේක බ්‍රෑන්ඩ් කරලා තියෙන්නේ ඉකෝ රිසෝට් එකක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් කැබින් එකක් හැටියට. අපි හොටල් කිව්වට මේක තියෙන්නේ කොළඹ ඉඳන් කිලෝමීටර් 113ක් නැගෙනහිරින්. ඒ කියන්නේ this hotel is located about 113 kilometers east from Colombo. ඒ වගේම මේ හැටට කියන්නේ Norton Bridge. This village or this town is called Norton Bridge. මේ නගරයට කියන්නේ Norton Bridge කියලා. එතකොට මේ හොටල් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේක කැබින් එකක් හැටියට තියෙන්නේ. මම කිව්වා වගේ මේකේ තට්ටු දෙකක් තියෙනවා. There are 2 stories. එමෙන්න නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් there are 2 levels in this hotel in the building. අපි පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙන පහසුකම් බලමු. හරි. Let's see the facilities they have. Let's go inside and see the facilities they have. අපි අතුලට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන ෆැසිලිටිස් කියලා. මෙතන සිටින් ඒරියා එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් අපි මේ රූම් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා රෙදි තියෙනවා මේ ඇඳ වල් පාවිච්චි කරලා තියෙන ඒකින් දේවා පිළිවෙලකට නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන් දෙද්දී ලස්සන හදලා තියෙනවා. So as you can see we have already used this place, used the room, so you can see our clothes everywhere and the bed is a mess and that අවුලලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙතන තියෙන ලස්සන ස්ටූල් එකක් මේක හදලා තියෙන්නේ මේ ගහකින් වගේ හදලා තියෙන්නේ. Look at this stool. අපි පොඩ්ඩක් උඩට ගිහලා බලමු කොහොමද view එක කියලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. Let's go upstairs. දැන් බලන්න අපි උඩ තට්ටුවේ ඉන්නේ මේ බැල්කනි එකේ ඉන්නේ. We are sitting on the balcony. මෙතන view එක හරියම ලස්සනයි. උදේට ලස්සනයි, හවසට ලස්සනයි. ඔයාලට පේනවා ඇති අතනින් පේන්නේ Norton Bridge Dam එක පේනවා. ඒ වගේම Norton Bridge ජලාශය පේනවා. එතකොට ඉස්සරහින් ලස්සන කඳුව ටිකක් පේනවා. මේක තමයි view එක. If I am going to tell you about the view here, you can see the Norton Bridge Dam and the Norton Bridge Reservoir. අපි ජලාශයට කියන්නේ reservoir කියලා. එතකොට you can see some beautiful mountains there. ලස්සන කඳු පේනවා and tea plantations. අර උඩ පේන තැනට පුළුවන් hike එකක් යන්න. We can go on a hike there. It's too far to walk. hotel එකකින් කිව්වා 3-wheel එකක් arrange කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අපිට ඒ 3-wheel එකේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල බහින්න වෙනවා කිව්වා. උඩට යනකම් යන්න පුළුවන්. So we are planning to come back here to that hike. අපි මෙතෙන්ට ආවේ ඇත්තටම ඊයේ
අපි ඊයේ ආවේ එකට විතර ආවේ. ඇවිල්ලා අපි චෙක් ඉන් වුණා. ඊට පස්සේ අපි ලන්ච් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ රෑ ඩිනර් එක දැන් පහවදා උදේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් ගත්තා. හරි. We checked in yesterday. We checked in around 1 p.m. and we had our lunch, and at night we had our dinner. Then in the morning we had our breakfast. අපි ඊයේ හවස ගියා Laxapana දියල බලන්න. So yesterday we went to see, we explored Laxapana waterfalls. ඒක හරිම ලස්සනයි. It's a beautiful waterfall. අපි ඒකේ උඩ පැත්තෙනුත් ගියා, යට පැත්තෙනුත් ගියා. We went to the top and also we went to the bottom as well. අපි ඒකේ පොඩි දර්ශන ටිකක් බලමු. මේ කාලේ වතුර පොඩ්ඩක් අඩුයි. මම හිතන මේ වතුර අඩු වෙච්චහම තමයි දියල ලස්සන. So look how beautiful it is. මේක ඇවිල්ලා බලන්න. එතන ලොකු අවදානමක් නැති තැනක් වතුර අඩු වෙලාවට. මොකද ඔයගොල්ලෝ හොඳට පේනවා මේ ගල් තලාව පේනවා, ලෙස්සන් නැහැ. So it's beautiful. සමහර කට්ටිය මෙතන කැම්පින් එහෙම ගහලා තිනවා. We saw ashes and we saw some signs that they have done some camping here. Check out time එක අපිට check out වෙන්න තියෙන්නේ 12ට. ඒ කියන්නේ අද තව booking එකක් තියෙනවා. So we have to check out at 12 noon because there's another booking. Booking එකක් නැති වෙලාවට සමහරක් hotels වල check in check out times flexible. ඒක hotel එකත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. If there's a booking, so the check in check out times are strict. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම කරන්න යන මොකද අනිත් කට්ටියට room එක හදන්න ඒගොල්ලෝ පැයක් විතර ඕනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ අද අපි හවස යනවා බලන්න Aberdeen waterfall එක. ඒකේ දර්ශන අපි බලමු ඊළඟට. Aberdeen එකත් ලස්සන එකක් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැක්කා. So that's the next waterfall we are going to visit. එතකොට අපි හොටෙල් එකක තව මොනවද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ? මේක ඔයාලට බුක් කරන්න පුළුවන්. මම information මේකේ website එකේ link එක ඒ තොරතුරු මම description එකේ දාන්න. So if you want to book this hotel and if you want to know more information, check out their website. I have put all the links in the description below. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් so if you are new to my channel, subscribe and give it a thumbs up and share this with your friends. So I will see you in the next video.